How do you deal with aging process and how much do you care about it? ¿Cómo manejas el envejecer y cuánto te importa? What do you mean deal with it? ¿A qué te refieres cuando dices manejas? Deal in the way that what do you think? How do you deal? How do you do with your aging process? You care too much? You don't care that much? You think that it's nothing special? You think if you see marks, it's okay. If you see marks, you treat it. If you see it, it means something to you. Okay, so firstly, Primeramente, I don't care too much, en realidad no me importa demasiado, but I work hard pero sí trabajo muy to be duramente very fit, para estar muy en estado to look atlético, good. para verme bien. Yes, if there's a mark Y si hay una marca that I can fix, que puedo I arreglar, fix it. yo lo arreglo. If I don't Y si stress no puedo over it. arreglar, bueno, no me voy a estresar. Yeah, it's like that. Así. I'm just like pretty normal, I Soy imagine. bastante normal en eso. I'm a bit vain, you Soy un know. poco vanidosa. I have eso to sí. admit, ¿Qué vamos a because hacer? I like to look good, no? Me gusta verme And I bien. exercise a lot, Y ejercito muchísimo. and I eat very Y healthily, como sanamente. and I do a bit of Y Botox, hago un poquito de botox. and I make myself nice, Me no? pongo linda siempre. I'm a bit like that. Soy un poquito así. But I don't hide it Pero tampoco. tampoco lo escondo. I don't have a Yo problem no tengo un problema with anything. con ninguna cosa. But what I do know, Pero lo que yo sí sé, beyond anything, más allá de todo, is that if you don't feel happy within yourself, es que si no te sientes feliz dentro de ti, doesn't matter how great you look en realidad no importa lo fantástica que te veas, or how, you know, well you keep yourself, o cuán bien te mantengas, it's always secondary. siempre va a ser secundario. It's always secondary. Siempre va a ser secundario. Because when you love yourself, Porque cuando te amas a ti mismo, that's the first greatest freedom. eso es el primer grado de la libertad. And what you do after that Y lo que puedas hacer después de eso is an addition. es un agregado. But you have to start here. Pero tienes que comenzar aquí. This is what has internamente, absolute porque value. Este interno es lo que realmente tiene But I valor. don't have judgments with anything. Pero yo no tengo personalmente juicios con nada. And yes, I fix bits and pieces. Sí, Don't worry. arreglo pedacitos y cositas. Don't worry. No te preocupes. Okay? That's why I look so good. Por eso me gusta bien. I'd like it. Hola, Isha. Quería hacerte esta pregunta, más bien tengo mi opinión al respecto, I have an opinion about this, but I want to ask you. pero a la vez quería escucharte qué opinabas tú. I want to listen to your Sobre opinion. las relaciones abiertas entre parejas. The open relationships within couple. Open. That means they can have sex with whoever they Que want. pueden tener sexo con quien quiera que sea. You know, I think that depends on people. Yo en realidad creo que eso depende de cada persona. You know, personally, Personalmente, I don't think I would like that. no creo que me gustaría eso. Nor would I have the time. Tampoco tendría tiempo para tanto. And, you know, I'm a very intimate person. Yo soy una persona muy íntima. And if I do Y something, si hago algo, I do it lo 100%. hago, estoy en eso 100%. You know, I'm not doing something with someone and then I want to be doing it with No voy a everyone. estar haciendo algo con alguien y después querer hacerlo con todo el mundo. But I'm not a moralist. Pero yo tampoco soy moralista. You know, that's me. Esta soy yo. But if people want to have open Pero relationships, para quienes quieren tener relaciones abiertas, sure. claro, You know, they can do whatever they want. cada uno puede hacer lo que They can quiera. be with whoever they Pueden want. estar con quienes But the quieran. thing that's Pero important lo más importante is honesty. es la honestidad. This is what's important. Eso es lo más importante. If you have a relationship Si tú tienes una relación and you have that y agreement tienes ese acuerdo dentro de and la you're relación, honest and y open, eres honesta y eres abierta, that's a choice within the esa relationship. es tu elección dentro de la relación. And that's your choice. Y es tu propia elección. Yeah. But I don't have judgments with anything, Pero so yo en realidad no tengo juicio con nada, así que... yeah. If you want an opinion, what's your ¿Tienes una opinion? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, va muy parecido a lo que tú decías. Similar to what you say. Hace poco vengo saliendo Not de una long relación ago, I'm coming out of a y relationship, puse, en diálogo el tema de una relación abierta. and I was talking about an open Y fue relationship, muy curioso que teníamos opiniones muy distintas. and I was pero curious sí, how different the opinion was for us, me sentía incómoda, but pero eso era I felt la uncomfortable. segunda causa del por qué yo terminé la relación. But it was the second reason why I finished the relationship. Tal cual como lo dices tú, mientras uno sea honesta con la otra persona But I feel as you say, if you're honest y sea
abierta, And en you cómo are uno open ve la vida, cómo uno ve a la otra persona, in your cómo point uno of se views siente, and how you feel. no debería por qué haber algún conflicto. Shouldn't be a Mientras conflict todo sea abierto if everything is open en la conversación. in the conversation. You know, I think that's the most important thing. Creo que eso es lo más And that you're importante. not agreeing to something out of fear. Y que no estés de acuerdo con algo por miedo. You know, you're not taking crumbs Que no estés tomando migajas when you want the whole cake. cuando lo que quieres es la torta entera. You have to be clear. ¿No? Tienes que estar bien clara con eso. You know? Isha, Hi. gracias por todo. Thanks Como for estamos pasando acá. everything. Mi nombre es Dora, soy de Córdoba. I'm Dora from Córdoba. Te quiero hacer dos preguntas. Two Una, questions. One, ¿cómo nos amamos? how to O sea, love ¿qué ourselves? significa amarnos a nosotros What mismos? does it mean to love ourselves? Y la otra pregunta es And the respecto other a mi one is trabajo. about Yo my trabajo work. en una escuela secundaria I con work in a jóvenes high school with young people. que este año se han manifestado mucho cortándose And this year, many of them are cutting para their sacar arms su dolor. to remove their Entonces, pain. ¿De qué manera How podría yo ayudar can I help? a ellos para Para them que encauzaran sus emociones so they de otra can manera? focus their emotions expression in a You know, different the way? first thing I'll talk about, Lo primero que te voy a hablar. because that in reality is the solution to all of the above. Eso en realidad sería la solución a todo lo demás. You know, loving ourselves El amarnos a nosotros is mismos an internal es experience. una experiencia interna. People don't know that. Las personas no saben. They think it's choices that we're Y making. piensan que son elecciones, decisiones que vamos tomando. But the first part of loving Pero ourselves la primera parte del amarse a uno mismo is living in love. es vivir en amor. That is an energy. Eso es An energy una energía that you sit in, en la que tú te instalas, an energy una energía that you nurture, que tú nutres, an energy una energía that gives you present moment que te da awareness. conciencia del momento presente. And from that Y energy desde esa energía of unconditional de love, amor incondicional of self, a ti mismo, you make choices eliges y tomas decisiones based in nurturing that energy. basadas en nutrir esa energía. So it's not that you have a no Así externally. que no es que tienes un no respecto a lo externo. With our education program, Con nuestro programa educativo, the first thing we teach la primera cosa que les enseñamos is children to go in es que se conecten internamente and los to chicos maintain that y connection. que mantengan esa conexión. It's not new. No es algo nuevo. Everyone's born with it. Todos nacen con eso. Children live in the present Los moment. niños viven en el momento presente. They live wrapped in a blanket of unconditional love. Viven envueltos en una manta de amor incondicional. That's who they are. Eso es quienes son en verdad. And Y then después we teach them to move their les emotions. enseñamos a mover sus emociones. It's a very important aspect of mature love. Un aspecto muy importante del amor maduro. Instead of stuffing your En emotions. vez de guardarse las emociones. Okay? Third, Tercero, and very important, y muy importante, we teach them to les communicate enseñamos a comunicar. and to respect Y a respetar communication la comunicación. and to respect differences Y a respetar las diferencias. and to listen to each other. Y escucharse el uno al otro. That's part of the education program too. Eso es parte del programa educativo. And we teach them to give. También y les enseñamos a dar. And once you've incorporated all of these Y things, mientras vas incorporando estas cosas, what you're talking de about lo que tú estás hablando doesn't happen. no sucede, It doesn't exist no existe. because they're anchored in Porque consciousness, están anclados en la conciencia, they're moving their emotions, mueven sus emociones, they're speaking their truth, hablan su verdad and they're y communicating. están comunicándose. You know, lots of children have lots of problems at home, Muchos chicos tienen problemas en casa, or self-esteem o problems, problemas de autoestima, all sorts of different problems. todo tipo de problemas. And because they don't diferentes. communicate, Y como no se comunican, and because they don't feel, y como no sienten, they start looking for addictions. empiezan a buscar adicciones. Some of them start drugs, Algunos de ellos empiezan a some of drogas, them start having sex with everyone, otros empiezan a dar sexo con some todo el start mundo, cutting themselves. otros empiezan a cortarse. And all of this Y todo eso is a scream for love. es un grito por amor. So they have to learn to love them. Así que tiene que aprender a amarse en sí mismo. You know, we have lots of young kids come to do the 6 months, Nosotros tenemos muchos chicos jóvenes que vienen a hacer los 6 meses. and it's a phenomenal Y thing es algo fenomenal. because when they leave, Porque cuando se van de aquí, they are very complete within se themselves. sienten muy completos dentro de sí. And usually young people Y normalmente los jóvenes are extremely insecure. son extremadamente inseguros.
Like, where's Shakti? ¿Dónde está Shakti? Where are you? ¿Dónde está Shakti? Oh, she's not here. Where's No, Shakti? ¿dónde está? She went with the baby. Se fue con la bebé. Okay, there's an example. Es un ejemplo. That's a young girl Ella es una joven. that I don't need her, it's No me okay. importa, no Puppy. la necesito, papá, déjala. That's a young girl Es una joven that practiced the system when she was very que young. empezó a practicar el sistema cuando era muy chica. And she is aware Y ella se da cuenta when she's not loving herself. cuando no se está amando. She's aware Ella se da cuenta when she's abandoning cuando se herself. abandona a sí misma. She knows what it means Ella sabe lo que because she knows what significa, consciousness is. porque ella sabe lo que es la conciencia. And she learnt when she was, Y ella aprendió 3 or cuando tenía 4. 3 o 4, creo. but it's embedded in Pero está her. realmente grabado en ella. Zara, who's walking around with the baby, Sarita, que anda por ahí, la mamá del bebé, she did the 6 months. ella hizo los 6 meses. She has that Y clarity ella tiene esa claridad because they know the porque difference. conocen la diferencia. When I was young, Cuando yo era joven, and I had extremely loving yo parents, tenía padres extremadamente and very amorosos open, y muy abiertos, really open-minded, realmente de mente muy abierta. I didn't have a clue what that meant. Yo no tenía idea de lo que eso significaba. What does it mean to love ¿Qué yourself? significaba amarse a uno mismo? All I knew how to do was Lo do único que sabía hacer era hacer and succeed y tener éxito and be a nice y person. ser una buena persona. I was taught all of those things Esas cosas me enseñaron with fundamental belief con systems. sistemas de creencias fundamentales. But I abandoned myself Pero everywhere me abandonaba a mí misma por todas partes because I didn't know what it meant. porque yo no sabía lo que significaba. And this is what's missing in education. Y esto es lo que está faltando en la educación. You know, they did a study in 1996 Hicieron un estudio en 1996. and it was for, what's it called? The UNESCO. UNESCO. And they did a study of the pillars of society or the pillars of Los education. pilares de la educación. And they said that the children learn how to Y do, dijeron que los chicos en realidad aprenden a hacer, how to know, a saber, but they don't know how to be. pero no aprenden cómo ser. And they said it's such an important aspect of Y dijeron que education. ese es un aspecto fundamental de la educación. And that's nearly 30 years Y ago. hace casi 30 años. And still, y aún hoy, still, aún, the most fundamental important aspect of los aspectos más education, importantes y fundamentales de la teaching educación, children how to be que happy, es el enseñar a los niños a ser felices, teaching children to love themselves, enseñarles a amarse a sí mismos, teaching children to feel and communicate, enseñarle a los niños a sentir y comunicarse, still doesn't exist. aún no existe. And everyone's getting titles, Y todo el mundo tiene títulos, everyone's todo el succeeding, mundo tiene éxito, everyone's todo el competing, mundo compite, everyone's under todo pressure. el mundo está bajo presión. And what do we end up ¿Y with? con qué terminamos? With more adults Con más adultos that did this, this, que this, and hicieron this, esto, y and we're guaranteed that this would make them y happy, les garantizamos que eso los haría felices and they weren't happy. y no son felices. But the stupidity is, Pero la estupidez we es told them to do what we're doing. que les enseñamos a hacer lo mismo que nosotros hemos hecho. Mala, mommy, mala, mala. Malo. And we're not happy. Y nosotros no estamos felices. No one actually stopped and thought, Nadie paró a pensar, oh, I want him to do exactly what I did, yo quiero que hagan en realidad lo que yo hice, but I'm not happy. pero yo no soy feliz. Like it's an illusion. Es una ilusión. And it's becoming so Y apparent está tornándose algo tan evidente. because children are doing things now. Porque los chicos están haciendo cosas ahora. They're suiciding, Suicidios, they're depressed, depresión. they're on antidepressants. At 12 years old, they're doing A los drugs. 12 haciendo drogas. You know, things are so Las extreme. cosas son tan extremas. There's bullying in primary Hay school bullying ya en la escuela primaria. because they come from home full of rage Porque vienen de un hogar lleno de ira. and start projecting onto each Y other. empiezan a proyectarse el uno al otro. And it's getting worse and worse Y and está worse. empeorando la cosa cada vez. You know, people grow up Las personas crecen and they want to be the head of a drug cartel. y quieren tener como ideal ser el capo de un cartel de drogas. You know, it's incredible. Es increíble. But it's true. Pero es verdad. My brother's youngest son El hijo más joven, más chico de mi decided he wanted to be a criminal. hermano, decidió que quiere ser And he told my criminal. father, Y le dijo a mi hermano, he said, I've decided I want to be a decidí criminal. que quiero ser un criminal. And that was it. Y ya está. And this is a really nice middle class, upper middle class family Una familia de clase media alta, with a lot of bueno, love and con care, muchísimo and amor y cuidado. these things are being idolized Y este tipo de cosas están siendo idealizadas because children don't love porque themselves. los chicos no se aman a sí mismos.
And we've got a new world now. Y ahora es un nuevo mundo. There's no more Easter Bunny. No existe más el huevito del conejito de Pascua. You know, they've got internet. Tienen internet. They know everything. Saben todo. So, what are we going to do? Entonces, ¿qué vamos a hacer? We have to incorporate love into the system. Tenemos que incorporar el amor al sistema social. We have to teach children Tenemos que enseñar a los niños how to be happy. a ser felices. First and foremost. Primero como cosa más importante. First and foremost. Primero y como cosa más importante. So that answers your Así question. que esto te respondería a tu pregunta. And as a teacher, Como maestra, you have a big responsibility. tienes una responsabilidad enorme. So the most important thing you can do Así que lo más importante que puedes hacer is tú heal yourself. es sanarte a ti mismo. Be clear. Ser clara. So you can communicate from a place of power Tú poder comunicarte desde un lugar de poder. and empower the Y children. empoderar a los chicos. Not talk to them from a place of pobrecito, No no? hablarles como desde un lugar de pobrecitos. But really from a place of integrity and power Sino de verdad en un lugar de integridad y poder. and your own Y experience. desde tu propia experiencia. You know, it might not be the same Que tal vez experience, no es la misma experiencia but de it ellos, impacts them. pero los impacta. If you're vulnerable and open, Si tú eres vulnerable y abierta, you can help them a lot. puedes ayudarles muchísimo. You know, and obviously then they need to get help too. Obviamente necesitan ellos recibir ayuda. They have to go and también. get counselling and Tienen que ir a hacer una terapia o algo, ¿no? obvio, Obvio. if they're cutting themselves. Si se están cortando. And I think you need to emphasize that Y importance creo as que well. tienes que enfatizar esa importancia también. Hola, buen día a todos. Me siento como Shannon. I feel like Shannon with my second heart pulsing. Bueno, mi pregunta es My question is bastante vinculada a la de ella. related to Soy hers. docente, I'm also a teacher. trabajo con niños en situaciones vulnerables. I work with cárceles, children in capacitando. jails and in vulnerable stages, giving Siento capacitation. Muchas veces que todos mis recuerdos feos And I feel my ugly memories se activan. are frente a activated ellos, when I'm with them porque ellos tienen dolores muy parecidos. ¿no? because they have similar pains. Y mi pregunta es como, así como aprendemos tan rápidamente And my a question saber is, cómo dañar, as we learn so fast how to hurt ourselves, dragging or cutting or whatever, ¿cómo se hace? ¿Hay alguna pastillita para olvidar todo ese dolor how en to algún do to momento? forget all that pain in some moment? Do you have a pill? Solo a recordar cosas felices And just remembering happy things. para que eso no salga frente a cada For recuerdo de that- alguien y me haga For that not to come up eh, in me when they are moved and I remember. Okay, yeah, I can answer the Sí, question. claro. te puedo You know, this is the whole essence of the system, Esta es la esencia completa del sistema. letting everything go. El dejar ir todo. You know, you read the story of Shannon, Tú leíste la historia de Shannon. and how did Shannon end up? ¿Y cómo terminó Shannon? Shannon was enlightened. Shannon estaba iluminada. That's me. Esa soy yo. I'm Shannon. Yo soy Shannon. And all that horror Y story, esas historias de horror that was my life. fueron mi vida. But it doesn't exist anymore. Pero ya no existen. You know, now I read that, Ahora yo leo ese libro and it's like it happened to someone y else. es como si le hubiera sucedido a And it's alguien más. something good. Es algo bueno. It's something great. Es algo fantástico. Why? Because I had so many ¿Por qué? experiences, Porque tuve tantas experiencias, so much trauma, tanto trauma, that I can help everyone. que puedo ayudarles a todos. But first I had to heal Pero myself, primero me tuve que sanar a mí, because they're illusions. porque son ilusiones. So illusions Entonces, las ilusiones dissolve se when they disuelven lose their energy. cuando pierden su energía. And then it becomes a Y story. después se transforma en una historia. Not a story that is provoking movement. No en una historia que provoca movimiento. Once that's healed, Una vez que está sanada, it's a story. es solo una historia. That person doesn't exist Esa anymore. persona ya no existe. And this is the Y beauty esta es la belleza of the system. del sistema. It removes it. Remueve las cosas. The fear, the trauma, the sadness, the anger, the resentment, La the rabia, el judgment. resentimiento y los juicios. I was full of judgment. Estaba llena de juicios. You know, if you're very Si exigente, tú eres muy exigente, you judge everything. juzgas todo. And that's self-violence. Y eso es autoviolencia. And this is why these kids cut themselves, Y por eso estos chicos se cortan. because they're violent with Son themselves. violentos consigo They mismos. don't feel good enough. No se sienten suficientemente buenos. So you have to heal. Así que tú
tienes que sanar. It's the only solution. Es la única solución. And really you have to empty. Y de verdad tienes que vaciarte. So you can become this experience of unconditional love. Para poder transformarte en esta experiencia de amor incondicional. It's an incredible thing Es algo to be increíble. free of that. Increíble estar libres de eso. Hello. Hola Isha. You've got a beautiful face, no? Tienes una carita hermosa. Bueno, desde mi primera relación concebí la idea de que Since my first relationship, I got the idea la mejor vida que se puede tener that the best life you can have is being in a relationship, estando enamorados. being in love. ¿Cómo se puede cambiar esta idea? How can I change this idea and build La felicidad desde uno mismo, happiness sin que dependa de nada ni nadie? from me without depending on anybody else? You know, that's what this is for. Para eso es esto. Because the first and most important relationship Porque la primera relación más importante and the person you spend your whole life with y la persona con la que te pasarás toda la vida is you. eres tú. So you have to love Así que you. tienes que amarte a ti. You know, humans have this habit Los seres humanos tienen este hábito of not loving de themselves no amarse a sí and then mismos demanding y después demandar that someone else loves que them. alguien más les ame. Why don't you love ¿Por qué me? no me amas? Maybe because I don't love me. Tal vez porque yo no me Why amo. do you say that? ¿Por qué tú That's dices not eso? fair. Eso no es justo. Oh yeah, I think that Sí, too. yo pienso eso también. Everything's a mirror, Todo es un espejo. and it's a very clear Y mirror. es un espejo muy claro. Judgment within, Juicio dentro, judgment without. juicio fuera. So when I heal the internal Cuando judgment, yo sano el juicio interno, the external judgment starts to el leave. juicio externo empieza a irse. Or it doesn't affect us anymore. Ya no nos afecta. Like you could stand in front of me and start screaming at me and insulting me Frente mío me puedes insultar y me puedes gritar and say the most horrible things you would think y of, decir las cosas más horribles que puedes pensar and I'd just be looking at you y solo te miraré because there's no judgment. porque no hay juicio. And you have to get to that Y point tienes que llegar a ese punto that you don't have an en el que expectation. no tengas una expectativa. Because we have a list of Porque expectations. tenemos una lista de expectativas. That's why people get Por divorced. eso la gente se divorcia. That's why we're always complaining about our Por partners. eso siempre nos quejamos de nuestras parejas. Firstly, because we enjoy it. Primero porque disfrutamos esa But pareja. secondly, Pero segundo, because we have all these porque expectations. tenemos todas estas expectativas. And we always go and find someone that can't fulfill them. Y siempre vamos a encontrar a alguien que no las complete. It's drama, Es drama, it's victimism, es victimismo, it's all of those es things. todas esas cosas. So yes, the first romance has to start with El you. primer romance tiene que comenzar contigo. You have to be happy with you. Tienes que estar feliz contigo. Yes? You have to start loving you. Tienes que empezar a amar. You have to look at that pretty little face in the mirror Y mirar esa and carita go, preciosa en el "Mm." espejo y hacer esto. He just went, it's a pretty little red face. man. Ahora es una carita muy hermosa y roja. Isha, yo te quería preguntar sobre I want to ask you about hijos. Yo tengo dos hijos the children. I chiquitos, have two de little 10 y ones, 7. 10 and 7. ¿Cómo podemos, How cómo can podemos enseñarle, can we transmitirle teach and share nuestra experiencia? our Yo vine por experience? primera vez ahora It's y my first time coming, buenísimo, re contenta. and I'm super happy. I'm glad. Me alegra mucho. Listen, just teach them this. Enséñales esto. You know, we have books, we have Tenemos movies, libros, tenemos películas, the teachers can teach los them. maestros pueden the enseñarles a facilitators ellos, can los teach them. facilitadores pueden enseñarles. You know, where are you from? ¿De dónde Argentina? sos? Argentina. Yeah, we're full of people there. Estamos llenos de personas ahí posadas. Oh, well, she can teach Ella les puede them. enseñar a los hijos. She'll teach the Ella les children. va a enseñar a los hijos. Yeah, she does the system sometimes for children, but I want to come home on Wednesday and start with them. Bueno, pero ella va a llegar más o menos al mismo tiempo. Así con cosas cotidianas. De With the daily things at home. Like I'm telling you, Some examples, te voy a decir. listen. Escúchame. You listening? ¿Me estás escuchando? Okay. It's okay. Está bien, no te preocupes. Listen. Escucha.
Firstly, you start doing the facets. Primero tú practicas las facetas. And you get them to do it with you. Y ellos la pueden practicar contigo. Then you create a little corner. Después puedes crearles un rincón. Where they can move their stress. Donde pueden mover su estrés. But the most important thing Pero la cosa más importante is you do it. Es que tú lo hagas. Because children copy what you do. Porque los niños lo que hacen es copiar aquello que tú haces. Not what you say. No aquello que le dices. Okay, so when you're doing it, Entonces, cuando tú lo estás when you're haciendo, being vulnerable, cuando estás siendo vulnerable, you're showing them les estás mostrando a ellos how to do it. cómo hacerlo. Speaking the El truth, hablar su verdad, communicating, comunicarse, unifying with you. unificar contigo. Obviously they're not going to do an hour, no? Obviamente no van a practicar una hora, But maybe they do 10 minutes, pero tal vez sí 10 minutos, or 15 o minutes, 15 minutos, or 5 o minutes. 5 minutos. Tell them that it's their secret weapon, Decirles que es su arma secreta. and they can think the facet during the Y day. que pueden pensar esa faceta durante el día. She'll teach them the little song. Ella les va a enseñar la cancioncita. Like if they're having problems, you say, think of Y si facet. tienen problemas, le dicen, piensa la faceta ahora. It's very simple. Es muy And children are simple. so innocent, Y los no? chicos son tan They don't have inocentes. 100 questions. No van a tener 1000 preguntas. If I had a para hacerte. Darshan with children, there'd be no questions. Si yo tuviera Darshan con niños, no tendría preguntas. I'd say, can you do that? Yeah, Le I can do preguntaría, that. ¿puedes hacer eso? Me diría, sí, Can sí, you sí, scream in a puedo. bit? Yeah, I ¿Puedes can do gritar that. en la almohada? Sí, 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 puedo hacerlo. It's very easy with kids Súper fácil. because they're not thinking. Porque no estás pensando. Yeah? Good. No, mi pregunta es, My question a is, mí me duele cuando hurts veo me a algunas personas, when I see people, puede ser que le tengan mucho aprecio, me pasa también con personas desconocidas. that maybe I appreciate, or also with unknown Por people, ahí estamos en una reunión y se empieza a criticar. and we are in a meeting and they start criticizing conocimiento from o de lo que se ignorance escuchó, or from what se was escucha. heard and is judged. Y esas personas es como que sienten como que tienen toda la sabiduría. And those y todo el people feel conocimiento wise de and la the vida knowing de of la vida, the other one's lives, y como que fuesen la perfección. and as if they are Y a the mí me produce perfection, mucho dolor and it hurts me, y no lo sé manejar. and I don't know how to handle Trato it. de irme Normally I live o justificar or justify and justify and justify, and I'm sick of justifications. It hurts. Okay. So I can help you with that. Puedo ayudarte. Firstly, you don't have to save anyone. Primero no tienes que salvar a nadie. And, you know, the important thing is, Y lo más importante es, people are like that. las personas son así. People feel so Las small, personas se sienten tan pequeñas they always want to pull everything que down. siempre quieren tirar a todos hacia abajo. You know, and we always have these Y judgments siempre están estos juicios. because humans box everything. Porque en realidad los humanos encasillan. Everyone has a box, Todo el mundo tiene un casillero. and the person fits into that Y la box. persona encaja en ese casillero. Oh, there's a person in the street. Ah, hay una persona en la calle. Oh, they're working for a Ah, mafia. trabaja para una mafia. Everyone's taking Todo money. el mundo recibe That's why they're dinero. sitting in the street all Por eso day. están sentados en That la calle baby's todo el probably día. not theirs. Posiblemente ese bebé no es de ellos. So we managed to, okay, so we fix Ok, this arreglamos eso. because we don't want to give them Porque no anything. queremos darles nada. ya And está. we've got another reason for this and Resulta que another otra reason razón for por that. aquello y otra razón But por it's lo otro. ignorance. Pero todo eso es ignorancia. It comes from ignorance. Viene de la ignorancia. People don't live in their Las hearts. personas no viven en su corazón. They repeat things Repiten cosas that their grandmother que said decía la abuela, and the great great y que grandmother decía la said. bisabuela. And the most important Y thing la cosa más importante is when we start to es evolve, que cuando empezamos a evolucionar, we start to question our ideas. empezamos a cuestionar nuestras ideas. Instead of questioning the ideas of other people, En vez de cuestionar las ideas de otros, we question our own cuestionamos las ideas. propias. You can't be affected by negativity No te puede afectar la negatividad. because the world's full of Porque el negativity. mundo está llenísimo de negatividad. So you have to be the Así action que tú tienes que ser la acción of positivity, de la positividad. but not to fight with negativity. Pero no para estar en contra y pelear con la negatividad. You need to just give from that place Necesitas simplemente dar desde ese espacio and not be affected. y que no te afecte. Why does it affect ¿Y you? por qué te afecta? Because you think people are Porque tú victims, piensas que las personas son because you víctimas, need to save porque them, necesitas salvarlos. and that's an aspect of Y you. eso es un aspecto tuyo. That's an aspect of you that you have to liberate. Ese es un aspecto tuyo que tienes que liberar. You know, nice people La gente que es buena, agradable, always want to save the world, siempre quiere salvar al mundo. always want to change the world. Siempre quiere cambiar el mundo. Okay, but you have to change yourself. Pero tienes que cambiarte a ti.
Yeah, and I'm sure you like that. Y estoy Most segura people que here are like la that mayoría de las personas aquí presentes because they're sensitive and they care. porque son sensibles y les importa. I used to always be fighting for the underdog. Yo siempre peleaba por aquellos que estaban más necesitados. I used to see everyone as victims, Siempre veía a todos como víctimas. but I had to heal myself. Pero me tuve que salvar a mí. Got it? Sí, Yeah, sencillo. very good. It's like when she threw all that water over Es you. como cuando ella te tiró todo el agua encima. Hola Isha. Hi, Isha. Es la primera vez que vengo también. First time Soy I come, argentina, I'm Argentinian, de Posadas. from Posadas. How many people did you bring? ¿Cuántos trajiste de Posadas? Somos un montón. How great's that? Qué maravilloso es. How great's that? Maravilloso. And such nice people too. Y linda gente. Apart from this one, she just throws water Esta over. que anda tirando agua por ahí, revolea el agua. Mi pregunta es, My question is, ¿cómo enfrentar la soledad how to confront loneliness? estando con gente, grupos, amigos? Being o with con friends, ustedes? with group or family. Consciousness is never lonely. La conciencia en realidad nunca se siente sola. It can be alone, Puede estar sola, but not lonely. pero no sentirse sola. So you need to expand your consciousness. Necesitas expandir tu conciencia. So you feel complete within yourself. Para así te vas a sentir completa dentro de So ti. you're not always longing for Así someone. no siempre vas a estar anhelando o deseando a otro. Why did you lose someone? Porque perdiste a alguien. Yeah, you have to heal Y that. tienes que sanar eso. You know, if you're with someone all your life, Si tú has estado con alguien toda tu vida, or whatever it o is, lo que sea el and caso, you really feel the y absence, realmente sientes la ausencia, and you have to find that person y tienes internally. que encontrar a esa persona internamente. And you know, you need to move this because you're clearly so Y sad, tú necesitas mover este sentir porque claramente estás muy triste. and you just need to heal it Y here. solo necesitas aprovechar y sanarlo aquí. And poco a poco that will disappear. Y poquito a poquito eso va a desaparecer. And then you'll feel the love. Y después vas a sentir el amor. This is one of the interesting things about loss. Esta es una de las cosas interesantes sobre la pérdida. When you lose someone very, very important, Cuando pierdes a alguien muy importante, you find that that becomes a big love, te encuentras con que eso se transforma en un gran amor, but it's inside of you. pero que va a estar dentro tuyo. And you'll find that person inside Y of vas a you. encontrar a esa persona dentro. You know, I lost many people within 6 months. Yo en 6 meses perdí a muchísimas personas. Like just boom, 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 boom. All the people I loved, Todos los que amaba, my partner, my father, pareja, my mi 2 papá, grandmothers, mis dos my mother had a abuelas, brain mi stroke. mamá que tuvo It un was paro like, cerebral. I don't know, it was just No sé, unbelievable, fue no? increíble para mí. And then as I healed, Y después a medida que me fui I sanando, started finding them inside, empecé a encontrarlos dentro mío, like they'd never left, como si nunca because se I hubieran was ido, them. porque yo era ellos. Okay, so you replace them Así que de internally. alguna manera los reemplazas internamente. I know at this moment it doesn't make much Sé que en sense, este momento no tiene muy sentido. but as you mucho expand sentido, consciousness, you'll see that. verás que a medida que vas expandiendo la conciencia es así. And it looks like you've got lots of cool friends, no? Y también tienes buenos amigos, Nice friends. lindos amigos.